आपको MS पावर पॉइंट के फीचर्स का उपयोग करके इम्पैक्टफुल ब्रांड एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करने की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट बैकग्राउंड, सिलेक्ट ग्रेडियंट कलर, देन क्लोज। गो टू इंसर्ट, शेप्स, सिलेक्ट डोनट and drag it. Go to format, size 5.8 and 5.8 centimeter. Shape outline, no outline. Right click, format shape, select gradient color, your choice. Click on type, select rectangular, then close. Click on shape effect, select bevel, duplicate, place this side. Go to insert, shapes, select point star, drag it. Click on format, outline, no outline. Right click, format shape, select gradient color, then close. Shape effect, select bevel, insert, click on shapes, select 32 stars and drag. येलो पॉइंट को पकड़ के अंदर खींच लेंगे. Shape outline, no outline. Right click, format shape, select gradient color, your choice. Type से select radial, then close. Shape effect, select bevel, insert, go to clip art, search for product, select and insert. Duplicate, click on color tab, select recolor, adjust left and right side. Insert, click on shape, select triangle, drag it. Format tab, click on rotate, select flip horizontal. Shape outline, no outline. Right click, format shape, select gradient color अपनी पसंद के अनुसार. Type से select rectangular, then close. Shape effect, select bevel, right click, send to back, duplicate, rotate, select flip horizontal and flip vertical. Right click, send to back. Click on Home tab, select text box. Size 36. Select black color. Insert tab. Select word art style. यहाँ लिखेंगे buy one get one free. Go to Home tab. Size 20. Duplicate. Place this side. और यहाँ लिखेंगे Winter Sale Offer. Insert tab, text box. Go to Home, select Font. यहाँ लिखेंगे Free, Free, Free. Again text box. और यहाँ लिखेंगे
special offer. Select this shape, go to animation, add animation, select spin. Click on effect option, select clockwise. Go to animation pane, timing, start with previous, repeat until end of slide, then OK. Select this shape, add animation, select spin, effect option, select counterclockwise. Go to timing, start with previous, repeat until end of slide, then OK. Select this shape, add animation, select spin, go to timing, start with previous, repeat until end of slide, duration 3 seconds slow, then OK. And this shape, add animation, select spin, timing, start with previous 3 seconds slow until end of slide, then OK. Select product, add animation, select motion path, go to timing, with previous, click on effect, smooth start 0 second, smooth end 0 second, then OK. Add animation, select titter, go to timing, start with previous 3 seconds slow, repeat until end of slide, then OK. Select this product, add animation, select line, timing, start with previous, duration 3 seconds slow, click on effect, smooth start 0 second, smooth end 0 second, then OK. Add animation, titter, timing, start with previous 3 seconds slow until end of slide, then OK. Select text box, add animation, select line, go to timing, start with previous 3 seconds slow, click on effect, start 0 second, smooth end 0 second, then OK. Add animation, select spin, go to timing, start with previous, duration 3 seconds slow, then OK. Select this text box, select motion path, timing, start with previous, duration 3 seconds slow, then OK. Add animation, select path, go to timing, start with previous 3 seconds slow, then OK. Select this box, add animation, select line, go to timing, start with previous, duration 3 seconds slow,
then OK. Add animation, select spin. Go to timing, start with previous, duration 3 seconds slow, then OK. अब स्लाइड शो चलाकर देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पावर पॉइंट में अपना खुद का ब्रांड एडवर्टाइज बना लिया है। हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।